Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Phương Thảo muốn nói về một cái đề tài mà hầu như all the investor out there is looking for. Khi mà mình mua nhà thì mình mua và bán thì cái đó là chuyện rất là thường tình với những người mà làm investor. Nhưng mà mua làm sao để mà mình khỏi bị đóng thuế, bán làm sao mà mình khỏi bị đóng thuế thì nhất định là phải nói là 1031 exchange. Hôm nay thì Phương Thảo có mời một người khách, đó là Patrick Noonan, Vice President Account Manager của Investment IPX, Investment Property Exchange Services. Welcome to the show. How are you? Thank you very much. Thank you for inviting me. Well, thank you for travel so far to come to our show. And this is your first show in Vietnamese, though. Absolutely. We're gonna talk in Vietnamese. That's okay with me. Hopefully I'll pick something up. Right? That's right. That's why. Talk about 1031 exchange. As I introduced to my viewer, that is very essential to an investor. Somebody who buy property, or anyone in particular that buy property and sell and wanted to reserve that money to buy a like property without going through all the tax purposes and stuff like that. Right. So is this something that very norm in your day-to-day that a lot of people are doing this, or is it something that we have to go through to get approved or anything like that? Or there's no approval required. Mm-hmm. It is a very important way to save taxes. Okay, so not a lot of people know about 1031 exchange. It's a section of the tax code that allows for reinvestment in real estate. Say you sell a rental house and you want to buy another rental house, you would do a 1031 exchange to defer capital gain recognition on the sale of your property by buying a property of equal or greater value. So that's what I do all day, every day, and a lot of people know about it, but a lot of people don't. You know, there should be more knowledge about 1031 to the average consumer, right? I think it's been a vehicle for more sophisticated investors over the years, but this has, it's becoming more widespread. A lot of people are taking advantage of Section 1031, and it's enabling them to not only grow. Tức là ông nói là khi mà mình mua hoặc là bán những cái nhà của mình mà mình muốn giữ lại cái phần thuế và mình không có đóng thuế và mình mua lại một căn nhà khác giống hoặc là cùng một giá, it had to be alike value-wise or above value, but it cannot be underneath, right? Well, it can be. Kính thưa quý vị, khi mà mình mua một căn nhà thì đương nhiên rồi, khi mình mua với cái giá, thí dụ như cái giá 100.000 đi, khi mà mình bán căn nhà đó 120.000 thì mình lời được 20.000, thì cái 20.000 đó mình phải đóng thuế. Nhưng mà nếu như mà mình dùng 1031 exchange thì mình không cần phải đóng thuế cái phần 20.000 đó, nhưng mà mình phải effectively 100% buy something that equal value or higher, it cannot be lower, tức là cùng một giá mình bán, ví dụ như mình bán 120.000 là mình mua cái nhà cũng phải 120.000 hoặc là hơn, chứ mình không thể nào mua thấp hơn được. Yes, so then as a consumer, when you sold your house, you go to the title company and you sign a deed over to Mr. XYZ, and the title company normally give you a funded check, cashier check, you go home with it. Right. Okay, so with the 1031 exchange, the seller didn't get to see that check. Right. Our main purpose is to prevent the seller of the property from getting the money. We set up an account that we administer on the exchanger's or taxpayer's behalf. And it's important to know that you must set up an exchange prior to closing on the sale of the real estate that you're selling. You're selling, Yeah, if that happens, it's too late for us to do anything about it. And okay, I understand. So then, when you about to list your home, seek for the 1031 exchange and see what the process is, and contact one of the person like yourself. Right. We're called a qualified intermediary. Okay. And our company is called IPX 1031 Investment Property Exchange Services. And we're one of the bigger ones in the country. We're owned by the Fidelity National Title Group of companies. They own Fidelity Title, Lawyers Title, Chicago Title. So it's a very big company, right? And so the credibility is there. And the money. Yeah, and the money is there too. That's true. That's very true. Because the last thing you want to know is sell your house, and then when you're ready to buy another one, it's not available. Right. And that would be so sending me to the process.
So Okay. I'm listing my house. I contacted you. Okay. And I said, okay, I wanted to initiate the 1031 exchange on the property I'm listing. Okay. Cái này là before contract. Right. Before contract, okay? Yeah, so I'll ask you a series of questions. How long have you owned the property? Do you know what your adjusted tax basis is in the property right now? Because that's important to calculate the benefit that you'll get from a 1031 exchange. Okay. Your taxable consequence is every dollar over your basis to your sales price. That's why it's better to buy a property of equal or greater value. If you buy one for less, then you have to pay some tax on it. Okay, gotcha. Now, I'll ask a series of questions. If you've owned the property for a couple of years, what was it used for? You can't exchange a primary residence because it's not an investment property or a Gotcha. property held for productive use in a trade or business. So what you want to do is make sure that we find out any potential hurdles or misunderstandings before they occur. And if everything works out correctly, we'll say, great, if you want to work with me, I'd love to work with you. When you get under contract. Dạ và kính thưa quý vị, khi mà mình có một căn nhà chuẩn bị bán thì quý vị sẽ liên lạc một cái công ty, thí dụ như là IPX 1031 Investment Property Exchange Services, and then người ta sẽ hỏi mình những cái câu hỏi như là mình ở nhà bao lâu, how long you been in the house, what kind of home is this. Nếu mà nhà của mình á, là nhà mình mua để ở thì hầu như là cái chương trình này nó không có hữu nghiệm với mình. Nhưng mà it's an investment property, then it more likely will be qualified, but you need to call them to make sure that that all the questions are answered so that you don't create any misunderstanding before you start the process. That's correct. Okay, so then khi mà quý vị đã liên lạc một cái công ty 1031 exchange rồi á, thì cái người mà đại diện của quý vị sẽ biết là mình phải làm những cái giấy tờ gì để mà cho quý vị do the tax refer. But then, so then at the closing, what happened then? Okay. When you go to the closing table, you're going to have our documents along with the rest of the closing documents that you'll receive. And you simply fill out our documents along with the rest of your paperwork. When the proceeds from your buyer come in, they're going to flow in through escrow to the exchange account that we set up and administer on your behalf. So those funds go in there, they sit there. At that point, you've got two important deadlines with a 1031 exchange. The first one's a 45-day deadline to identify property that you'd like to buy as replacement. Now, you can buy multiple properties. You can identify up to 3 properties with no cap on their combined fair market value. If you identify Okay. So then khi mà quý vị đã có một cái công ty đại diện mình để lo cho cái 1031 exchange thì at closing nó sẽ có những cái paperwork mà quý vị cần phải sign, cộng thêm cái paperwork mà mình selling your home. Nhưng mà khi mà mình đã ký giấy bán cái nhà đó đi rồi đó thì mình có 2 cái date that very important, tức là you cannot miss it. Tức là cái day đầu tiên là 45 ngày. Trong vòng 45 ngày thì mình phải báo với cái công ty mà đại diện mình để lo vấn đề là 1031 exchange là mình có những căn nhà mình muốn mua 3 căn hoặc là 4 căn, nhưng mà nếu như mà mình mua thì cái giá đó nó phải tương đương với cái giá mà mình đang bán. Nếu mà 4 căn thì mình chỉ được một số phần trăm nào đó thôi, thì quý vị phải liên lạc với những cái người đó. Nhưng mà cái important thing is 180 days. So 180 ngày là mình phải mua lại một căn nhà khác và mua giống như cái căn nhà mình bán với cái giá giống như căn nhà mình bán. So 180 days to buy something like that same value or higher. What if they don't meet that 180 days? Well, you would just simply pay taxes as you would normally. Okay. Yeah. And one of the misconceptions about like-kind property is if I sell a rent house, I have to buy a rent house. Well, in reality, you can exchange almost any real property right for any other. Thì kính thưa quý vị là khi mà mình đã bán cái căn nhà của mình đi rồi thì mình có là 45 ngày để báo cho người ta biết là mình có những căn nhà mình muốn mua, và 180 ngày, trong vòng 180 ngày đó mình phải mua lại một căn nhà giống căn nhà mình bán. Khi mà nói giống thì nó không phải tuyệt đối giống hết. Thí dụ như là mình đang bán một căn nhà mình đang cho mướn, nhưng mà mình có thể dùng cái tiền đó để mua đất,
hoặc là dùng cái tiền đó để mua office building, tức là mua những cái building lớn hơn, hoặc là mua the same investment house that you can find. Thì tất cả những cái đó thì nó nói là khó, nhưng khi mà làm rồi thì Phương Thảo thấy là nó cũng không có khó khăn gì lắm. Thì hiện tại thì Phương Thảo xin quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình, và sau vài thông tin thương mại thì hai anh em sẽ trở lại để nói thêm những cái phần mình cần lưu ý khi mình làm cái 1031 exchange.